Magluluto tayo ng sinaing na tuna steak. Ayan, natin ng kamyas, spring onion, at saka kunting talong. Siyempre, lagyan natin ng ginisa mix, paminta, at asin. Alright? Tara, lagay na natin. Ilayin natin ang sibuyas. Letters we draw in the Spring whiteboard. onion, Whiteboard. Are you correct? talong, Yeah. She said white letters, and now you draw a letter. and kamyas. Yan, kaya guys, hindi ko siya minix. Kasi para maibudbod, unlike doon sa mix na talaga. Para maibudbod. Yan. Yan guys. Animal. Yan. Tapos lalagyan natin yung ating tuna steak. It was like Yan ating ginayat. Isang kulang to, isang balot. I 4 slice na tuna steak. Yan o. Yes. Yan mga tolo. Then, lalagyan natin siya ng suka. Suka. Yan. Kasi sinaing eh. Paminta. Ginisa mix. Salt. Tatlong kutsarita lang. Yan. Sinaing eh, sinaing. And olive oil. I decided it would be fun to make a tiki drink cake, a hyper-realistic cake of a cup with a face. I covered the cake with brown Yan. chocolate and I like a refuge. Then, So I wanted to add a few other elements. to water. make it super real. So I also made a completely edible parasol and some crushed ice. So you know, I like the way it turned out in the end. Ako, hindi lalagay yung kapal kung may puno. Hindi. Mga tolo. See? Hindi pa naluluto. Nako, kung maaamoy nyo lamang. Sarap, no? Ayan, no? Ganyan ako magsinaing, guys. Look. Sasalang lang natin yan. Alright. Alright. Yan na. Yan lang natin yung kumulo. Magpakulo ka ng tubig. Yan. Sinaing na tuna steak. 5 minutes later. Ito mga tol, ang ating sinaing na tuna steak. Woo! Yan. Di ba? Ganyan lang mga tol. Oh. Patis na yan, patis. Oh. Di ba? May patis. Madami pa yan. Naigahin pa ng konti. Pag naiga na yan, panalo na. Oh. Di ba? Oo, no? Daming kamyas eh. Tikman natin, tikman. Nako! Kung naamoy at natitikman nyo lang mga tol. Ang sarap. Grabe. Sulit to, sulit.